Hello. Yeah. Good evening, everybody. Thank you very much for coming. It's a pleasure to join you as part of the Conscious Reality series of conversations organized by Art. I would like to thank the university, Zoe, Duke, Tolan, the Art team, and all others who made this invitation and program possible. Xin chào buổi chiều mọi người, cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay và tôi rất là vui mừng được là một diễn giả trong cái chương trình mà nhận thức thực tại do Art tổ chức và tôi rất là cảm ơn Zoe, Đức và Tố Lan đã hỗ trợ tôi ngày hôm nay. As you know, our topic for tonight broadly is myth. I will be speaking for roughly 30 to 40 minutes, and then we will open up for discussion and questions from you, the audience. So please do not be shy. Our evening will be most fun as a conversation. I look forward to hearing your thoughts and speaking with you more about this topic. Như các bạn biết thì hôm nay cái chủ đề chính của chúng ta xoay quanh thần thoại và tôi sẽ nói chuyện 30 đến 40 phút, sau đấy thì là các bạn mở ra cho các bạn có những câu hỏi và tôi hy vọng đây giống như một cái cuộc đối thoại và tôi rất là muốn biết xem những suy nghĩ của các bạn như thế nào. In talking about myth, I will include examples from contemporary everyday life, historical images, and images of my own work. Để mà nói về thần thoại thì tôi sẽ sử dụng những cái tư liệu của hiện đại và trong cả lịch sử, đồng thời ở trong những cái tác phẩm mà tôi làm. As an artist and someone who thinks largely in images more than in words, I have been struck by the power of myth as a way of telling stories that creates its own fantastic and rich visual language. My work is inspired with, in part, plays with, and often challenges some of the storytelling that we will talk about tonight. Tôi là một nghệ sĩ thì là suy nghĩ rất là nhiều bằng hình ảnh thay vì bằng từ ngữ và tôi rất là thích thú với cái khả năng mà cái khả năng kể chuyện của thần thoại và đồng thời tôi cũng cũng có những cái thách thức ở trong những cái lối kể chuyện như vậy. Most broadly, myth has been and continues to be, since the beginning of time, a premier device for answering age-old questions that we as human beings start asking from the moment one learns to speak as a very small child. Truyền thuyết thì đã là cái phương tiện mà đầu tiên mà con người sử dụng để trả lời những cái câu hỏi mà có từ thời xa xưa. These questions include, where did I come from? What is going to happen to me after I die? Why are there stars in the sky? Where did water come from? Why are some people happy while others suffer? These questions continue throughout one's life in different forms. Thì những cái câu hỏi này bao gồm những câu hỏi là chúng ta đến từ đâu và chuyện gì sẽ xảy ra đối với chúng ta sau khi chúng ta chết. Những ngôi sao trên trời là có từ đâu, nước thì bắt nguồn từ đâu, tại sao có những người thì hạnh phúc và có những người thì phải chịu khổ. Những cái câu hỏi này là những câu hỏi mà mỗi chúng ta đều có. In addition to children's questions, I think that myth seeks to give answers to broader questions about our role and our fate as a race and as humanity. Not as individuals necessarily, which is, for example, what I see prioritized in the West, but rather where we came from as a group of people. What are our origins? Where are we headed? How do our actions impact our future? What kinds of morals and ethics should we have, and how should we behave? Thì những câu hỏi không phải là những cái câu hỏi mà chỉ duy nhất trẻ con hỏi, mà còn những là những câu hỏi lớn hơn, bao quát giống như là vai trò của loài người là gì và cái định mệnh của chúng ta là như thế nào và cái ý nghĩa của chúng ta là cả một cái của giới loài người ấy, chứ không phải theo cá nhân như là thường được đề cao ở phương Tây, mà là theo cả một dân tộc, cả một nhóm người lớn và những cái hành động của chúng ta sẽ có ảnh hưởng như thế nào ở trong tương lai. Đây là những câu hỏi mà truyền thuyết đặt đến.
In the process of telling juicy and engaging stories, myths also spread messages around ideas and ideals around governance, filial piety, power, and appropriate models of love and desire. Và ngoài những câu chuyện rất là cuốn hút thì truyền thuyết còn là cách để mà phân tán những cái ý tưởng về cách mà con người có thể quản lý nhau, hoặc là những cái khái niệm lớn hơn về tính hiếu thảo, tình thương cha mẹ, hoặc là thế nào gọi là một cái mô hình mà lý tưởng cho tình yêu. What I suggest is that it turns out we continue to try to answer these same questions in the 21st century. In this process, scientific query and science fiction have emerged as contemporary instruments of mythic form. We'll begin by looking at a few observations around myth, using the works of other artists, philosophers, and some of my works. We will look at how myth and science fiction are connected. Thì chúng ta thấy rằng những cái câu hỏi cơ bản này thì cho đến thế kỷ 20 chúng ta vẫn con người vẫn hỏi đi hỏi lại, và cái thể loại mà khoa học viễn tưởng là một cái thể loại mới mà tương đồng với cả những cái truyền thuyết cổ xưa, và tôi sẽ sử dụng những cái tác phẩm của những nghệ sĩ khác, những nhà triết gia, và đồng thời những tác phẩm do tôi làm để mà đi vào và xem xét cái vấn đề này về mối liên hệ giữa khoa học viễn tưởng và truyền thuyết. So these are some of the main ideas. I wanted to have them up there and translated so that you can see. So we're looking at the roles of men and women, the idea of the hero's journey, the way in which myth deals with excess, and also the ways in which myth has multiple storylines within it. Thì đây là một số những cái mà ý tưởng chính mà tôi nghĩ là thần thoại nó bao quát, thì là như các bạn thấy ở trên màn hình kia. So this is an image drawn by small children of Homer's Odyssey, and it's one of the myths that I'll be coming back to, and it's one of the myths that Joseph Campbell, who is one of my favorite thinkers around this topic, comes back to over again. Đây là một hình ảnh do trẻ con vẽ về cái thần thoại Odyssey của nhà thơ Homer, và đây là cái câu chuyện mà cái nhà văn Joseph Campbell, mà người tôi rất là chịu ảnh hưởng lớn, ông ấy thường xuyên nói đến. So Homer's Odyssey is essentially a hero's journey. It is the story of Homer and his encounter with various men, women, and creatures as he tries to get back home. Thì cái truyền thuyết Odyssey của Homer thì nó là một cái câu chuyện về một người hùng, cái chuyến đi của người hùng khi mà những cái người đàn ông đàn bà mà ông gặp dọc đường trong cái chuyến đi tìm đường về nhà. One of the things that you see over and over again is how the hero encounters problems and obstacles and how he surpasses them. Sometimes these problems and obstacles are women. Thì thường cái mô típ mà chúng ta thấy thường xuyên là người hùng này gặp những cái vấn đề và những cái chướng ngại trong cái hành trình của ông, và thường những cái chướng ngại này thì là những người phụ nữ. A lot of these ideas about myth you can see also in contemporary media. So this is, I'm going to use that next image, I'm going to just talk now about the idea of in media race. Thì những cái mô típ mà trong truyền thuyết cổ xưa, thần thoại cổ xưa này, thì bây giờ ở trong những cái phương tiện truyền thông đương đại chúng ta cũng thấy, và bây giờ tôi sẽ nói sâu về cái in media risk. So one thing that one of the things
that you'll find that unites many myths across culture and time is this idea of this desire to start right in the middle of things. So this is not necessarily at the beginning. It's not about a story that has a clear beginning, middle, and end. But we are plopped into the middle of the action. Và cái cấu trúc mà chúng ta thấy tương đồng giữa nhiều cái văn hóa và qua thời gian thì là thường là câu chuyện bắt đầu ngay từ giữa. Từ giữa có nghĩa là chuyện không có bắt đầu từ đầu cho đến cuối, mà chúng ta khi bắt đầu chuyện là đã là giữa sự kiện rồi. So this is the opening scene from Star Wars, George Lucas' Star Wars. So in the first 5 minutes, we just jump right into a battle. Đây là cái hình ảnh mở đầu của cái bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao của George Lucas thì là ngay chúng ta thấy bắt đầu là đã là giữa cái trận chiến rồi. So why is this interesting and not annoying to be thrown into the middle of a story? Vậy thì tại sao nó là một cái việc lý thú khi mà chúng ta bước vào ngay giữa cái câu chuyện chứ không mà không có gây cho chúng ta sự gọi là bối rối? So this quote by Joseph Campbell, which I love, explains why this kind of storytelling that we see in mythology works for human beings audience. Should I read it? Or you can read it actually. You just read the quote. No. Và đây là cái câu trích từ những cái nhà học thuyết Joseph Campbell mà nói rằng tại sao chúng ta lại thích khi mà có những mà bước vào giữa cái câu chuyện như vậy. Các bạn đọc cuộc sống giống như đi xem phim muộn, ta phải mò mẫm để hiểu ra đủ thứ mà không làm phiền người khác quá nhiều, rồi bỗng dưng bị gọi dần đi cũng chẳng biết phim kết thúc như thế nào. So this is one of the ideas behind why I also think it's interesting as an artist to use this in my work. This is one of my images, and I was hoping that it would communicate this idea of starting in the middle of a story. You don't know if the figure is coming or going. For me, it's a way to have an active readership with the audience. Và đây cũng là lý do tại sao mà tôi thích thú sử dụng cái khái niệm này ở trong cái tác phẩm của mình. Đây là một cái tác phẩm của tôi và tôi cũng thích cái khái niệm mà mình tạo ra một cái bối cảnh mà ngay giữa một cái câu chuyện, có nghĩa là người xem nhìn vào thì không biết nhân vật này đang tới hay là đi, và nó buộc cái người xem phải tích cực để mà tham gia vào để mà hiểu được cái câu chuyện. So you see this technique in current popular culture as well as art from the canon of art history. So this is an image painting by Frida Kahlo, and we are asked to put the pieces of this story together. Those who know about her life would have known about her accident and how it influenced her work. In this image, the past, present, and future are all condensed into one frame. Thì cái phương thức này được sử dụng không chỉ trong cái văn hóa đại chúng hiện đại mà còn trong những cái tác phẩm kinh điển, giống như là đây tranh chúng ta thấy của Frida Kahlo thì người xem nhìn vào, nếu mà ai hiểu được cái lịch sử cuộc đời của bà thì sẽ biết rằng là bà có bị một cái tai nạn, và cái tai nạn đấy ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sáng tác của bà. Nhưng mà vậy là trong cái bức tranh này chúng ta thấy là quá khứ, hiện tại và tương lai nó đều hiện diện ở trong cùng cái hình ảnh đấy. Another idea that I am interested in, that I have noticed, is the way in which the body, the human body, and how it multiplies, how it exceeds its limits, is another part of myth. We'll look at a few images that now talk about the idea of the myth, the body, and excess. Một cái điều nữa tôi quan tâm là khi cái cơ thể con người mà nó được nhân rộng và nó gọi là nối dài ra, nó vượt qua khỏi cái ranh giới, nó cũng là một phần của thần thoại, và chúng ta sẽ đi vào nói về thần thoại, cơ thể và những cái thái quá. So this is an image of Hercules
slaying the Hydra, and Hercules has to kill the evil beast with a sword. So he cuts his head off, and then every time the head gets cut off, more heads keep growing. Đây là hình ảnh của nhân vật Hercules đang chiến đấu với cái con rắn thần, và khi mà người hùng mà muốn giết nó bằng cái gươm thì mỗi lần chém vào đầu con rắn thì nó lại mọc thêm nhiều cái đầu khác nữa. The image of the grotesque figure or body is often used to talk about ideas that are negative or uncomfortable to us. Thường thì những cái hình thù quái dị nó được gợi lên giống như là những cái biểu tượng cho những cái gì mà ghê rợn đối với chúng ta. Sometimes they also allow us to engage with subjects and actions that might be taboo. Có thỉnh thoảng nó cũng giúp cho chúng ta có thể gọi là liên tưởng và với những cái chủ đề mà nó cấm kỵ. One of the steps in a mythic journey to attain sainthood is to spend time in the graveyard communing with the dead, for example. Thì một trong những cái bước ở trong thường những cái câu chuyện, những cái chuyến đi ở trong thần thoại đó là để mà đạt đến một cái thành một cái vị thần đó là phải bỏ một cái thời gian ở trong cái khu nghĩa trang và giao tiếp cùng với cả những cái nhân vật của thế giới âm. To both learn from death and overcome one's fear of it. Để có thể học từ cái chết và có thể vượt qua được cái nỗi sợ của cái chết này. In my own work, I am also interested in using the body that is distorted, dismembered, and multiplied as a way of expressing a kind of feminine being that isn't conventionally articulated in mythic story or popular culture. Trong cái tác phẩm của bản thân tôi thì tôi cũng rất là thích sử dụng những cái thân hình mà nó bị biến dạng hoặc nó bị đứt quãng hoặc nó nhân ra thành nhiều cơ thể, để nói đến cái việc mà thường cái cơ thể người phụ nữ ở trong truyện thì thường nó không được hoàn thiện. As you can see in my work as well as in myth, as we keep talking, oftentimes the inside and the outside of the body do not stay in their place. The inside of the body comes outside, and it's something that we have to engage with as spectators. Thì trong thần thoại cũng như là trong tác phẩm của tôi thì thường là những cái gì mà bên trong và bên ngoài nó không có những cái vị trí cố định mà thường nó giao hoán cho nhau, nó buộc cái người xem phải tập trung và chủ động là quan sát. In the next section, we'll be looking at some of the images of prominent female figures in mythologies. Thì tiếp tới tôi sẽ nói về những cái nhân vật nữ mà có vai trò lớn ở trong cái thần thoại. As I mentioned, the hero's journey is precisely that. It's usually the story about a man. Thường thì như tôi nói là những cái nhân vật anh hùng ở trong truyện đó thường là nam giới. Women are supporting characters that help the hero attain his own self-realization and higher sense of being. They are not necessarily protagonists in their own right. Thường thì những cái nhân vật nữ thường là những cái nhân vật mà hỗ trợ giúp cho cái người hùng này có thể tìm được bản thân và kết thúc được cái nhiệm vụ của mình, mà những cái nhân vật nữ này thì nó thường là không đóng vai trò chính. So in this image, this is an image from the Ramayana. The woman that you see on the left over there, she is a demoness or a rakshasi, as they're called.
And these are the main figures of Rama, Lakshmana, and his wife Sita. Đây là một cái hình ảnh trong cái sử thi Ramayana, và cái nhân vật nữ bên tay trái là một cái nhân vật nữ, một cái nữ quỷ, và cái nhân vật chính ở phía sau đó là thần Rama và vợ của ông Sita. So in this story, the Rakshasi, her name is Shurpanakha, she is actually really, really huge, and she tries to seduce the two men, Rama and Lakshmana, by becoming smaller in size and having lighter skin. Thì cái nhân vật nữ quỷ này á, Shurpanakha thường là nhân vật thường là một con quỷ rất là lớn, nhưng mà để mà gọi là thu hút được hai cái nam ở trong tranh Rama và Lakshmana, thì bà đã thu nhỏ mình lại và biến cho cái da mình nó trắng hơn. So they find out that she is trying to sleep with them, and then they chop off her nose and her ears as a punishment. Khi mà biết được rằng là bà đang cố gắng ngủ với cả họ, thì họ đã trừng phạt bà bằng cách chặt mũi và tai của bà. This moment actually is a very key moment that begins the whole battle between Rama and Ravana, or good and evil. Thì đây là một cái hình ảnh, một cái điểm mà chốt ở trong cái việc bắt đầu cái cuộc chiến giữa Rama và what's the evil? Rama and Ravana, có nghĩa là giữa cái tốt và cái thiện và cái ác. So one thing I was talking about before is how myth spreads subtle images about what's right and what's wrong, what we should aspire to and what we should avoid. Thì như tôi nói trước ấy, thì là thường những cái huyền thoại này, truyền thuyết này thì nó là để mà cho chúng ta biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là những cái mô hình mà chúng ta muốn hướng đến. I think it's funny that in this image, the evil woman is represented as dark, and she is, as you know from your own experience, she is the actual color of Indian people in the world, whereas the heroes are represented as fair-skinned, and the blue one is actually divine. Thì cái mà tôi thấy rất là thú vị ở trong cái hình ảnh này á, là cái nhân vật ác thì là da rất là đen, và da của bà ấy thì là đúng cái màu da của người Ấn Độ thật sự, còn cái người hùng ấy thì là da rất là trắng, và cái nhân vật màu xanh là nhân vật thiêng liêng. These ideas about race, gender, beauty, and performance are ones that continue to have a profound influence today. This is a theater festival in Varanasi in 2010. Thì những cái khái niệm về sắc tộc, về giới, về cái đẹp và về trình diễn thì nó ảnh hưởng vẫn đến cái xã hội hiện tại. Và đây là một cái hình ảnh về một cái cuộc trình diễn kịch ở Varanasi vào năm 2010. Sometimes I'm scared of how often we see these images in contemporary life. Và điều làm tôi sợ hãi là chúng ta vẫn còn thấy những cái hình ảnh này rất là nhiều ở trong cái xã hội hiện tại. The visual connections I make here are not necessarily conscious, but I'm fascinated by how certain visual images persist across thousands of years to illustrate moral tales, punishment of women, and this image is doubly complicated. Và thường những cái liên hệ này thì nó cũng phải là chủ động mà tôi liên hệ đâu, nhưng mà trong tiềm thức là tôi đã thấy có cái mối liên quan giữa những cái hình ảnh mà được vẫn tiếp diễn qua hàng ngàn năm như vậy, để mà nói lên những cái câu chuyện về cái thiện và cái việc mà trừng phạt cái người phụ nữ. This image not only depicts the misogyny that creates this violence,
But it also argues for American occupation of Afghanistan and continued occupation around the world. Cái hình ảnh này không chỉ nói lên bằng This is an artwork that I did which was inspired by this particular story. Rather than showing the woman's face as mutilated, I was trying to depict the idea of her fall from grace. Và đây là một cái tác phẩm mà tôi làm từ cái câu chuyện đấy á, thì thay vì việc mà vẽ lại cái hình người phụ nữ mà bị làm hại, bị thương tích như vậy á, thì tôi vẽ instead of mutilated, Her fall from grace. vẽ cái quá trình mà cô ấy bị gọi là mất đi cái tinh khiết của mình, bị cái quá trình mà cô bị trừng trị. Here I tried to imagine her as the giant that she originally was. So this is a 25-foot pair of underwear with somebody with 4 legs. Và đây thì tôi tạo ra một cái hình ảnh mà tưởng tượng ra hình ảnh thật là lớn mạnh của cô ấy, và đây là một cái quần lót dài 25 phút là khoảng bao nhiêu ta? 25 phút, 10 mét ạ, khoảng 10 mét, và trong một cái người phụ nữ có 4 chân. This idea of the body splitting into many pieces is often how femininity is thought about in mythology. Cái hình ảnh mà cái thân thể mà nó chia cắt ra thành nhiều miếng khác nhau ấy, thường nó gợi đến cái người phụ nữ ở trong thần thoại. Okay, but my accent. Okay. So this is a wooden statue of Quan Am or Kuan Yin with 1,000 eyes and 1,000 hands. It was made in 1656 in northern Vietnam. The idea of this story is that she was a saint who was trying to appease suffering, and in this process her head broke open into 11 pieces and her body burst from the pain. So to soothe her, one of the incarnations of the Buddha gave her 1,000 arms to reach out to everybody in need. Thì đây là cái tượng Phật Quan Âm mà nghìn mắt nghìn tay ở Bắc Ninh làm năm 1656 rồi. Thì câu chuyện bắt nguồn là bà là một người mà muốn hóa giải những cái nỗi đau thương cho con người, và bởi vậy thì đầu bà bị tách ra làm 11 miếng và cơ thể bị đau đớn mà nổ tung, và chính vì vậy Phật đã ban cho bà 1.000 tay 1.000 mắt để bà có thể giúp con người gọi là xóa đi những cái đau. I find these secondary characters very interesting and often represent forms of the feminine that we might not see in the pious wife or the good woman. Tôi rất là bị thu hút bởi những cái nhân vật mà thể hiện cái phái nữ không có giống như là những cái hình ảnh mà phụ nữ mà tinh khiết mà thường là xã hội mà người ta đưa lên cao, tôn lên cao. So this is the image of a minor Hindu and Buddhist deity called Chinnamasta, and the idea behind her is equally about self-sacrifice and about eroticism. She cut off her own head, by the way. That's her. The sword in her hand is from her action. Đây là một cái nhân vật, một cái vị thần nhỏ ở trong cái đạo Hindu và đạo Phật đó, thần Chinnamasta, và bà là một người đã hy sinh bản thân, và đồng thời cũng là bà tượng trưng
cho những cái dục tính. Và hành động ở đây là bà cầm cái kiếm tự cắt đầu mình. The way in which women have been represented in myth, female figures, has also served in art as a way to explore the erotic. Thường thì những cái nhân vật nữ ở trong thần thoại và ở trong nghệ thuật cũng vậy, là thường là để mà khám phá ra, tìm hiểu thêm về cái tính dục. This is an image again from the Odyssey of Odysseus being tempted by the sirens. They're half women, half fish. When they come out of the water, they are human. Thì đây cũng là một hình ảnh ở trong cái truyền thuyết Odyssey, và khi mà người anh hùng đang bị những cái nhân vật giống như là nửa người nửa cá này quyến rũ, những cái nhân vật này thì khi bước ra khỏi nước thì cái đuôi cá mất đi. And also becomes an excuse for the artist to push the boundaries of sexuality and show more flesh. This painting was painted in 1909. Đây cũng là một cơ hội cho người nghệ sĩ để mà có thể gọi là vẽ những cái thân thể nó trần trụi hơn, mang nhiều dục tính hơn, và cái tranh này được vẽ năm 1909. And the previous image was made in the 1800s. Còn hình ảnh trước kia mà tôi cho các bạn xem thì là vào những thế kỷ 17. So I'm going to thế kỷ 19. I'm going to talk a little bit about different stories within the same myth. Bây giờ tôi sẽ nói thêm về những cái câu chuyện mà bé hơn ở trong cùng một cái thần thoại. Sometimes these stories are not just different, but they are contradictions. Thì thường thỉnh thoảng thì những cái nhánh chuyện bé hơn này thì nó không chỉ là khác mà nó còn tương phản với nhau nữa. I like this idea within the myth that something and its opposite can be true at the same time. Tôi thích cái khái niệm mà trong thần thoại thì có những những thứ mà cái đối nghịch với nó đều có thể là đúng hết. The two stories I'm going to reference are the Mahabharata and the Ramayana, which are two of the most important epic myths in Hindu tradition. Ramayana, or it's also called the Monkey King story. It's all over Asia, but it's the same story. Và cái câu chuyện mà tôi hay thường nhắc đến đó là cái câu chuyện tương phản giữa Mahabharata và Ramayana. Đây là hai cái sử thi mà lớn của đạo Hindu. Nó cũng có ở trong cái Tây Du Ký. Here is a very important image where, again, a woman is almost violated and this begins a battle. Đây cũng là một hình ảnh rất là quan trọng của một người phụ nữ đang sắp bị xâm phạm, và đây cũng là cái điểm bắt đầu một cái cuộc chiến tranh. So on one side, okay, so you see two groups of men. They're called the Pandavas and the Kauravas. And they're having a competition, a gambling contest with dice. Đây trong hình thì chúng ta thấy có hai nhóm người, hai nhóm nam, một nhóm là nhóm Pandavas, một nhóm là Kauravas, và hai người đang còn có một cái gọi là chơi betting, đánh vận với cả thần chết. The good king is really bad at playing, and he loses really badly. He gambles away his wife. Và cái vị vua tốt ấy thì là chơi rất là tệ, thành ra là ông thua rất là nặng và ông mất người vợ. The bad king is about to take advantage of her, and he starts to pull off her sari. Và cái vị vua mà xấu thì là đang còn chiếm lợi thế và bắt đầu là kéo tuột cái sari của vị hoàng hậu này.
By the way, this is another example of how sexuality and body and excess come together in myth. Đây cũng là một ví dụ mà cái tính dục, cái cơ thể và những cái thái quá nó hiện diện cùng một lúc ở trong thần thoại. So the god at the top, he comes and he makes her sari that she's wearing endless. So the bad guy keeps pulling it and he pulls it forever and he can't take the clothes off the woman. So she is finally saved. Và cái vị thần và cái đốm sáng ở phía trên chúng ta thấy thì là phù hộ cho bà ấy có một cái sari mà dài vô tận. Thành ra cái vị vua ác này mặc dù là kéo đến mức độ nào thì cái sari của bà vẫn không có tuột ra, và bởi vậy thì bà thoát nạn. You can see she looks innocent and cute because she is wearing white. Chúng ta thấy rằng là hình ảnh của bà thì có gì đấy rất là ngây thơ và rất là đẹp, tư thế rất là ngây thơ. There's another part of her story that we don't hear about as often. Nhưng mà ngoài ra có một cái câu chuyện khác về bà mà chúng ta ít khi được nghe đến hơn. This is an artwork by contemporary artist Sheila Gauda. Đây là một cái tác phẩm của một họa sĩ đương đại Sheila Gauda. It's called Draupadi's Vow. And the second part of the story that we hear about less is that Draupadi gets so angry that she vows to kill the man who did this and wash her hair in his blood. Và đây là về cái lời nguyền của Draupadi, là cái bà hoàng hậu đấy. Thì sau cái vụ này thì bà ấy rất là tức giận và bà ấy quyết tâm rằng thề rằng sẽ giết cái người đàn ông mà làm ô nhục mình như vậy và sẽ tắm gội tóc bằng máu của ông. In the Ramayana, Rama's wife Sita is also kidnapped and taken advantage of by the demon king Ravana. Và trong sử thi Ramayana thì là vợ của Rama, bà Sita cũng bị bắt cóc và là làm nhục bởi cái ác quỷ Ravana. Never mind that Rama is so incompetent that he lost his wife, but he finally finds her, and when he finds her, she is the one who has to prove herself and prove her purity after the kidnapping. Thì mà không ai nói đến cái việc mà thần Rama này là kém đến mức mà để mất cả vợ của mình. Và khi mà thần kiếm lại được vợ thì chính nữ thần Sita này lại phải chứng minh cho ông thấy rằng là mình vẫn còn trong trắng. She sits in the fire and she doesn't die, and this is how we realize she's still a virgin. Bà phải ngồi ở trong lửa và vì khi mà thấy rằng bà không có bị chết thì là chứng minh được là bà vẫn còn tinh tấn. In another version of the story, she decides not to bother with anything after the fire, and she jumps into the earth, into Mother Earth, who is supposed to be her mother, and basically tells Rama to fuck off. Cái câu chuyện khác thì là sau khi mà qua được cái con lửa này thì là bà ấy chán quá rồi bà ấy nhảy xuống đất, và đất được coi là mẹ của Sita, và coi như một cái hành động giống như là phản kháng lại Rama. This is a photo some man took of his travels, tracking actual sites of the Ramayana, and posted it on his blog. This is the place where she's supposed to have jumped into the fire to bid her husband farewell. Đây là hình ảnh của một cái người đàn ông mà bà đi kiếm những cái địa điểm mà có trong cái sử thi này về, thì đây là địa điểm mà người ta cho rằng là bà Sita đã nhảy vào lửa để mà từ biệt người chồng. So I'm going to finish by talking about some of the ways in which
these myths influence comics. Bây giờ tôi sẽ nói về một số những cái khía cạnh mà thần thoại nó ảnh hưởng đến truyện tranh. So here you see a pantheon of gods. So many myths hail from polytheistic religions, and each of the gods represents a particular idea. That idea could be time, it could be death, it could be destruction, it could be desire, it could be war, fertility, the ocean, and many more. Đây là một tổng hợp nhiều vị thần khác nhau ở trong cái thời kỳ mà đa thần. Đây có thần mà cai quản thời gian, thần cai quản cái chết, cai quản sự phá hoại, cái niềm ham muốn và chiến tranh, nhiều vị thần khác nhau nữa. This is an image from one of my favorite comics ever, Sandman. This is an image called The Endless. The Endless are a group of people who echo this idea of a mythic pantheon. Đây là một cái hình ảnh trong cái câu chuyện series truyện tranh mà tôi rất là thích, Sandman. Thì đây là hình ảnh được đặt là The Endless, có nghĩa là tạm dịch là bất tận, và nó cũng khái quát cái khái niệm mà có một tổng hợp nhiều những vị thần khác nhau. In the Endless you have destiny, death, dream, destruction, despair, desire, and delirium. Trong cái nhóm bất tận này thì có vị thần về định mệnh, thần chết, thần về cái giấc mơ, thần về sự phá hoại, về tuyệt vọng, về ham muốn và về sự delirium là mất tự chủ. It's okay. Oh, okay. I use that for the last 5 steps. My favorite is delirium. I love the way in which the colors of her speech somehow reflect her state of mind. They're kind of hallucinogenic and drug-induced. Cái vị thần mà tôi thích nhất là thần delirium, tạm dịch là thần điên loạn á. Thì bởi vì mỗi lần mà bà ấy nói thì mỗi cái lời thoại của bà sẽ có một cái màu khác nhau, và một cái màu này nó sẽ tượng trưng cho một cái tình cảm khác nhau, trạng thái khác nhau của bà. Nó có phần nào giống như là đang bị ảnh hưởng của những cái LSD, giống như LSD, thuốc lắc hay là lại. I see how comics, not just Neil Gaiman's, but many, use a lot of the ideas that we've talked about today. And just like I showed you the image of the chopping off the nose that the people were doing in 2010, you can see how myth in this form also continues in everyday performance. Thì những cái kỹ thuật này thì được sử dụng rất là nhiều ở trong cái truyện tranh, không chỉ truyện tranh của Neil Gaiman, và nó còn ảnh hưởng đến những cái văn hóa mà còn tồn tại trong đương đại, như là cái nghi lễ mà chặt mũi mà trong cái trình diễn các bạn trong năm 2010 mà tôi có cho các bạn xem. I see cosplay as a contemporary version, another contemporary version of mythic reenactment, except that the myths are rooted within comics and science fiction rather than necessarily within religious and historical form, and it's specific to young people in the 21st century. Tôi thấy rằng là cosplay, cái văn hóa hóa trang là một cái cách mà con người tái tạo lại những cái thần thoại ở trong cái thế giới hiện đại, đương đại ấy. Và nó thì chịu ảnh hưởng từ truyện tranh và từ khoa học viễn tưởng, thay vì là từ những cái tín ngưỡng hoặc là lịch sử như trước kia. I think it's different in the way that
young people perform these characters. In cosplay, it sometimes is more about the individual character, whereas in older mythic enactment, it is also about what we talked about earlier, the social messages and codes. Cosplay thì là thường là nó là tái tạo hình ảnh những cái nhân vật cá nhân, thay vì với những cái truyền thuyết cổ xưa thì thường là nó nói đến một cái hệ thống xã hội, một cái vai trò lý tưởng. I use a lot of myth in my work because I grew up with an intersection of myths, comics, and everyday life. Tôi sử dụng thần thoại rất là nhiều trong cái tác phẩm của mình, tại vì lớn lên thì tôi chịu ảnh hưởng từ thần thoại, từ văn hóa truyện tranh và những cái văn hóa đời thường. This is a comic that I read as a child of the life of Buddha. Đây là một cái truyện tranh mà tôi đọc hồi bé, là về cuộc sống của Đức Phật. These are two images of the goddess of destruction, Kali. Đây là hai hình ảnh về cái vị thần của sự phá hoại, thần Kali. The first one on the left. Okay, that one is a painting from India in the 1930s. It's made on handmade paper with tempera and gouache. Cái bức tranh bên tay trái là vẽ vào thập niên 30, 1930, và vẽ trên giấy bằng sơn. It is part of the Indian art historical canon. Và đây là một phần mà không thiếu được ở trong cái văn hóa Ấn Độ. The image on the right is a party invitation that was mailed to my father's house. Còn cái hình ảnh bên tay trái thì lại là một cái thiệp mời đi dự tiệc được gửi đến nhà ba tôi. I think it's really important to see how these ideas exist in a very casual, everyday and 21st century way. Thì tôi nghĩ rất là quan trọng khi mà thấy những cái hình ảnh quan trọng này, nó lại đi vào cái cuộc sống hàng ngày trong thế kỷ 21. This is an image by the contemporary artist Pushpamala. She does a lot of self-portraits, taking on various feminine forms. Đây là một cái tranh tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Pushpamala, và cô vẽ rất là nhiều những cái bức tranh tự họa, mình đóng vai nhiều những cái nhân vật nữ khác nhau. I saw this work again as part of a show commemorating 25 years of art and activism this spring in New Delhi. Tôi thấy cái tranh này, tác phẩm này vào cái dịp triển lãm kỷ niệm 25 năm về nghệ thuật và đấu tranh ở New Delhi. In many ways, this image speaks to the resistance that ethnic peoples and oppressed peoples in India have been showing to mining, deforestation, and losing their land. Đây là một hình quan trọng mà nói về những cái dân tộc thiểu số, dân tộc bị đàn áp ở Ấn Độ, khi mà họ mất, khi mà cái việc mà những cái mỏ, những cái đào mỏ hoặc là những cái công nghiệp nó ảnh hưởng đến đất đai và rừng của người ta. Another artist who has worked to use myth and retell a traditional story in a radical way is Osamu Tezuka. Một người khác, một cái họa sĩ khác mà sử dụng thần thoại và cái việc mà kể lại những cái thần thoại này là nhà họa Osamu Tezuka.
By the way, this is the hero's journey. This is the part of the hero's journey that's called the call to action. Đây là trích đoạn từ cái chuyện. What's the story? The call to. No, the story is the life of Buddha. The life. Thì đây trích đoạn từ cái truyện tranh mà cuộc sống của Đức Phật á, thì là trong cái hành trình của cái nhân vật anh hùng. Just to remind you from earlier when I talked about Joseph Campbell and his idea about the structure of myth, the call to action is what begins the mythic journey. Và đây là cái hình ảnh mà khi mà kêu gọi có những cái hành động á, thì nói lại về cái nhà nghiên cứu Joseph Campbell thì ông nói là thường là những cái thời điểm mà kêu gọi hành động này là cái thời điểm bắt đầu cái cuộc hành trình. One of the reasons I find this story radical is because the life of the Buddha is told in relation to the oppressive social politics, including the politics of caste, that were very active at that time. Cái mà tôi thấy rất là mới lạ trong cái cách kể chuyện mới của Tezuka ở đây á, là câu chuyện được kể lại liên quan đến những cái mà người dân bị đàn áp và cái bối cảnh xã hội và chính trị thời đấy là phân biệt giai cấp rất là lớn. So I'm going to end with talking a little bit about one image from my work. So these are, in speaking of comic book and myth, this is not my work, but these are images of comic books called Amar Chitra Katha that tell stories about Indian religion and mythology and history for a young audience. Đây tôi sẽ viết bằng một cái tác phẩm của mình, và đây là hình ảnh không phải là tác phẩm của tôi mà là những cái truyện tranh. Amar Chitra Katha là một cái truyện tranh kể về những cái thần thoại, lịch sử Ấn Độ mà dành cho giới trẻ. By the way, Chitra means drawing. Và Chitra tên tôi thì nó có ý nghĩa là vẽ. As for young people, so mythology, I've noticed it's important not only for young people growing up in one place and with one culture, but it is also becomes a very important tool for preserving and transmitting culture for young people like myself who spent time outside of South Asia and grew up outside of India. Thì cái cách mà kể chuyện qua truyện tranh á, thì đối với giới trẻ nó không phải chỉ là một cái cách để mà nó không chỉ quan trọng đối với giới trẻ mà lớn lên và sống ở trong cái văn hóa nhất định, mà nó còn rất là hữu hiệu trong cái việc mà giáo dục những cái người mà phải dành thời gian ở ngoài Ấn Độ giống như tôi. Engaging with myth like this has made me see how much the future is actually lies in the past. Và khi mà đối chiếu với những cái truyền thuyết như vậy thì tôi thấy rằng là tương lai nó bắt nguồn và nó chịu ảnh hưởng từ quá khứ. So I think that science fiction has become the dominant mythic narrative of our time, asking a lot of those same questions that I posed at the beginning, such as who we are, where we are headed, what makes us human and not spirit or demon or robot or animal. Why are we human, and what do we need to do? What kind of role do we need to fulfill? Thì hiện tại thì khoa học viễn tưởng là cái cách mà tạo ra những cái huyền thoại, những cái truyền thuyết mới cho xã hội đương đại, và nó cũng đi vào tìm tòi những cái câu hỏi cơ bản mà tôi có nói đến đầu tiên, là những câu hỏi như là chúng ta là ai, chúng ta đi về đâu, và cái gì làm cho chúng ta có cái tính nhân văn khác với những con robot, hoặc là khác với một cái linh hồn, điều gì, vai trò của chúng ta là cái gì. This image is
inspired in part by the myth of Atlas, who, punished for his misdeeds, was punished by having to hold up the world. Cái hình ảnh này ấy là bắt nguồn từ lấy cảm hứng từ cái truyền thuyết thần thoại Atlas, khi mà ông bị trừng phạt bởi những lỗi lầm và buộc phải gánh thế giới trên vai của mình. I love how in myth these very fantastical situations become powerful metaphors for understanding one's own condition. Và tôi rất là yêu thích là khi những cái hình tượng rất là kỳ lạ trong truyền thuyết nó trở thành những cái metaphor, là những cái ẩn dụ rất là hữu hiệu cho cái cuộc sống. I was thinking that the other burden, if it was not a physical burden, is the way in which we carry our experiences around, and how a person thinks about the burden of experience. Và một cái mà tôi liên tưởng đến khi vẽ cái bức tranh này đó thì là cách mà chúng ta đem theo những cái trải nghiệm của mình, và những cái trải nghiệm đấy thì nó có những cái sức nặng như thế nào trong cái cuộc sống của chúng ta. Myth is also a way to explain not only how we should be as we live, but what happens to us and how we will be recognized when we die. Thì thần thoại nó không chỉ giải thích là chúng ta phải sống như thế nào, mà nó còn giải thích là sau khi chết đi thì chúng ta sẽ sau cái chết sẽ có những cái chuyện gì. I was thinking about this idea in relation to tattoos. Nowadays, people tattoo themselves to mark themselves in the present. You want to be seen as cool or alternative, you have a certain kind of marking on your body so that people on the street and your friends or your religious or social group would recognize you. Và tôi liên tưởng cái này đến cái văn hóa mà xăm mình ở trong cái thế giới hiện đại, thì nó giống như là muốn giữ lại cái khoảng khắc ở hiện tại ấy, và để mà tạo ra một cái danh toán giống như là mình tuyệt vời, mình khác người chẳng hạn, và để cho khi ra đường thì những cái người mà cùng cái nhóm đấy người ta sẽ nhận ra. In looking at some older tattooing forms, I learned that the older and initial function of the tattoo was not to mark you as you lived, but to mark you after you died. To see certain tattoos on your body would be the way that your ancestors would know to claim you. Khi mà đi vào nghiên cứu về cái khái niệm xăm mình ở trong quá khứ thì tôi thấy rằng là những cái việc mà xăm mình nó không phải là để đánh dấu một cái hiện tại, mà nó dành cho để sau khi người ta chết đi, thì sau khi người ta chết đi thì những cái vệt xăm đấy nó sẽ giúp cho tổ tiên có thể nhận dạng và đón nhận mình được. The image in the corner, the little image over there, brings me back to one of the first questions I was talking about, in which, in many ways, myth addresses the questions and the fears of even the youngest children. Và cái hình ảnh ở góc bé ở phía góc ấy, thì là nó lại quay trở lại nói về cái vai trò của thần thoại trong việc mà nêu lên những cái câu hỏi và những cái nỗi sợ mà ngay từ khi bé chúng ta đã có. The experience of having your hair combed and braided is a very iconic experience in Indian culture. Cái trải nghiệm mà khi mà được tóc được trải và tết là một cái trải nghiệm rất là quan trọng ở trong văn hóa Ấn Độ. When I used to have my hair braided as a child by my mother or grandmother, I had a fantasy that they would turn into skeletons at night. Hồi bé khi mà mỗi lần mà mẹ hoặc là bà tôi tết tóc tôi thì tôi lại có những cái tưởng tượng là họ sẽ biến thành những cái bộ xương vào ban đêm. On that strange note, I'm going to end this lecture
And I hope that we can have a discussion now, because there's many things that I haven't talked about yet, and I hope you have some questions or comments. Tôi sẽ kết cái cuộc nói chuyện ở đây và hy vọng là chúng ta sẽ có những cái trao đổi lý thú và nhiều cái mà tôi chưa nói đến thì tôi hy vọng các bạn sẽ nêu lên. Thank you.